Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. Okay, think about this. You're on a train, right? Speeding along. There's all this amazing technology, loads of rules, procedures, all for safety. Mm-hmm. But despite all that, the final call on safety often rests with, one person. Their judgment, their experience, their eyes and ears up front. It really does make you think, doesn't it? Mm-hmm. We tend to imagine safety in these big systems as, purely tech or rules. But our sources for this deep dive, they show the human element, specifically the folks on the ground living the system daily. They're just vital. Exactly. And that's what we're really digging into today. We've got this fascinating study looking right at UK train drivers. How do they actually navigate everything? The system, the pressures, the rules to keep things safe, often in ways that maybe the official procedures don't fully capture. Yeah, our sources are mainly a recent academic paper, plus some related stuff. Gives us this really interesting peek behind the curtain into the train cab itself. So, our mission for this deep dive, let's pull out the key insights from this research. How do these frontline workers, these drivers, use their specific knowledge, their experience, what the study actually calls epistemic authority? Which basically means their perceived expertise, the trust people put in what they know and report. Right. How do they use that to ensure safety even when they're getting pulled in different directions, like, needing to stay on schedule, get ready to see safety from, the ground level up? Okay, so let's start with the big picture the study paints. When you look at safety in complex systems, academics often call it a socio-technical accomplishment. Socio-technical? Yeah, meaning it's not just the tech, not just the rules or the people. It's how all those things, tech, infrastructure, people interact, how they work together. But there's a catch, isn't there? The sources point out that the formal rules, the directives, they often push responsibility downwards, like way down the chain of command. Exactly. And sometimes it can almost feel like the system is set up to point fingers at individuals at the sharp end if something goes wrong, instead of maybe looking at bigger systemic problems. Yeah, you see that mentioned in other fields too. The sources reference researchers like Silby, Chikudade, Hutter, who've talked about this. Right. So the rules demand safety, but they also kind of create this potential for blaming the individual. But here's the interesting twist the study highlights. Those very rules, those mandates, can actually become a tool, an opportunity for those frontline workers to use their judgment. To exercise their own expertise. Precisely. In a really powerful way, actually. Okay, so let's clarify who we mean by frontline workers. The study defines them as basically non-managerial staff who deal directly with the public. So, doctors, flight attendants, and here, train drivers. They have a degree of autonomy because they're right there at the coalface, as the saying goes, making decisions in real time. But they're also under supervision, of course. And they're seen as key people for carrying safety norms within their jobs. But the study notes something interesting, how they maintain their own occupational safety culture within all the official regulations. That's maybe less understood. Yeah, a lot of safety research focuses on failures, when things go wrong, which can mean the everyday stuff, the successful practices that actually keep things safe day in, day out. Those can be less visible. Right. So this deep dive takes us into the UK rail network. The sources describe it as, mature, definitely safety critical, and it has this sort of complex structure. It does. You've got Network Rail, publicly owned, looking after all the infrastructure, just the tracks, the signals, everything the train runs on. And then you have the private train operating companies, the franchises. They're the ones running the trains, employing the drivers, managing the passenger services. This setup from the 1993 privatization creates a bit of a dynamic, doesn't it? A definite tension. Because the franchises are private. They need to be efficient, right? They want to keep trains moving, avoid fines for delays. But overarching all of that is this shared requirement for safety. And the sources do note that despite this structure, the UK rail network actually has one of the best safety records in Europe for its scale, according to the ORR, the regulator. Yeah, there are lots of players involved. The RSSB, they set the rule book for the industry. The DFT, that's the Department for Transport, Government Oversight. The ORR, the regulator we just mentioned. Right. And crucially, ASLF, the drivers union.
very powerful. Represents something like 96% of drivers. Wow. Okay. So the franchises, they have controls in place, right? Trying to ensure safety and efficiency. There's tech in the cab, automatic warning systems, driver safety devices. Yeah, things like the dead man switch or vigilance buttons, basically systems to check the driver is alert and interacting with the controls. And then there's the human side. Driver managers checking fitness, looking at driver downloads. Which is the data recorders on the train, tracking speed, braking, all that. But the study points out these controls, while they're for safety, they also help the franchise monitor performance, keep an eye on schedules, efficiency goals again. And this is where drivers feel the squeeze. They talk about pressure from control. That's the franchise's operational command center. Control's job often feels like it's just about keeping trains moving, especially when there are delays. Even if those delays are from things outside the driver's control, like bad weather, equipment problems. Or even really difficult things like trespassers or, tragically, fatalities on the line. Control wants things moving again. And here's the absolute crux of it. Only the driver is physically there, on the ground, experiencing the conditions on the track in real time. Nobody else in the system has that direct contact. Exactly. And that's where this epistemic authority really matters. The system kind of has to rely on the driver's report from the scene as the most accurate, immediate information, or at least it should. So how do they build up this authority, this trust, and how do they use it? The study unpacks this, starting with their shared occupational safety culture. This isn't just the official company safety rules. No, it's much deeper. It's something drivers share across the whole network. Doesn't matter which franchise pays their wages. There's a quote from a driver. It's a driver thing, not a company thing. It's like a collective understanding. A shared code, almost. And it gets passed on through peer networks, drivers teaching other drivers. Absolutely. Experienced drivers showing the ropes to new ones, informal chats in the mess room, sharing stories, near misses, mistakes they made, tricky bits of track. The study found drivers often trust this peer-to-peer learning more than, say, formal management briefings. That makes sense. There's a telling quote. You get the best knowledge from other drivers. Yeah, we share mistakes with each other. We're not so keen on sharing our mistakes with management. It shows that sort of internal trust and support within the driver community. And this culture, it even extends to lifestyle stuff. Yeah, very much so. Drivers really understand the huge responsibility they carry. It means managing their personal lives carefully, getting enough rest, coping with often punishing shift patterns, looking after their health, fitness, nutrition. It's all about fighting fatigue. Which they see as a major risk. A critical risk factor, yes. You hear them say things like, train driving is something that really requires a moderation of your lifestyle. And they're very clear about the stakes. If I make a mistake, that could mean death. They directly connect being fit, both physically and mentally, to staying focused and safe in the cab. Okay, so that's the collective culture. But the study also talks about embodied knowledge. What does that mean exactly? It's about the expertise that comes from the physical, almost visceral experience of driving the train, interacting with the track, the signals, day after day. So it's more than just knowing the route on a map. Much more. It becomes embodied. They literally learn to feel the track through their bodies. They pick up on tiny cues, specific bumps, vibrations that tell them where they are, or signal a potential problem, like when leaves on a line in autumn reduce grip. One driver beautifully described it as they listen through their bodies. Wow. There's another quote here. You would know where you are, a driver says, because you've driven those tracks so many times you can feel where you are. So you'll get a bump and you'll think, that's not right. That physical feeling is actual safety information. It really is. And they develop these personal rituals in the cab, too. To stay alert, manage vigilance, fight off that fatigue over long shifts. Like what kind of rituals? Some are quite deliberate, like commentary driving, where a driver literally talks through their actions out loud, checking signals, speed limits. One admitted, you feel a bit weird at first talking to yourself in the front of the train. I can imagine. Others might constantly track landmarks outside, keep checking speed and signals. Or even smaller things, almost subconscious. Like one driver mentioned opening and closing the cab door quickly, just for a second, to mentally reset. Like saying, right, back in the seat, back in the zone. These little routines, they're not just habits then. They link back to safety. Directly. This felt knowledge, these personal strategies, they feed into the driver's judgment, right there, in the moment. It's why they understand instinctively that rushing isn't safe, why hitting the brakes early might be needed. It's grounded in their physical experience. As one driver put it,
Your head has got to be right for this job. And if you rush, you can make a big mistake. Yeah. It's not worth rushing. Okay, so they have this shared culture, this deep embodied knowledge. How do they actually use that authority when control is breathing down their neck, telling them to get moving, but they think it's unsafe? Well, this is where knowing the rules really becomes a powerful lever. Drivers often have an incredibly detailed knowledge of the industry-wide rule book. Sometimes, frankly, better than the staff back in the control room who are juggling lots of different issues. And they use that. Oh yeah, they use it as leverage. If they're being pressured to move when they see a safety risk, they can quote the rules right back at control. The study gives this amazing example. A driver literally challenging control. You're authorizing me or instructing me to take this train into service, which is in contradiction of the rule book. Is that correct? That takes guts. What happens then? Well, at that point, control knows they're on very thin ice, legally and safety-wise. They usually have to back it down. And sometimes they don't even argue. Sometimes, yeah. If a driver feels control just isn't getting the situation on the ground or is giving an instruction that seems unsafe, they might just decide, nope, I'm sticking to the rule book and my assessment. They effectively override the instruction based on their authority right there. One driver said, I try to avoid it arguing with control. There can be a lack of knowledge of the rule book where they might actually tell you to do something and it's not actually safe. They also know who else to talk to, right? Outside of their own company's control. Exactly. They might escalate to a more senior driver manager, Yeah. or, very importantly, they can contact the network rail signaler. The person controlling the signals and track movements. Yes. And the signaler, being part of network rail, which manages the infrastructure, is often seen as less focused on the franchise's delay penalties and more aligned with the overall safety mandate for the network. Drivers use the rule book to back up their case with the signaler, perhaps to get a temporary block on the line or even terminate a service if needed. There's a story about that, isn't there? Yeah, a driver recounted, I've ended up bringing the signaler, and the signaler agreed with me. We terminated the service. It just shows. It really underlines the driver's ultimate responsibility on the ground. Despite all the pressures, they feel they have the final say when safety is at stake. Like that other quote, control might order us to move, but I'm on the ground, I'm dealing with it, and what I think should happen will happen. When we're driving in those situations, we're making the call. And it's not just about rules and technical skill. The sources show there's a really strong moral dimension here too. How drivers handle accountability, especially in really tough, sometimes traumatic situations. Like self-reporting mistakes. Yes, and not just out of fear of getting caught. It comes from their own occupational standards, understanding the ripple effects. There's a story about a driver who reported leaving a pantograph up, which caused an emergency stop, because they knew the danger that posed to trains coming up behind. That's real integrity. It is. And they also talk about times when personal issues affected their focus, their ability to drive safely. Owning up to that. The story of the driver distracted by workplace issues who overshot a platform, having to do the walk of shame, as they called it, to the signal box. That takes courage to admit. And then there are those incredibly hard situations. Trespassers, suicide attempts. Control wants the line cleared quickly. But drivers often prioritize differently. They focus on preserving life if possible, minimizing trauma not just for victims, but for themselves, for passengers, even if that means big delays. That must take a huge emotional toll. Absolutely. There's a really stark quote about control asking how soon trains can pass after a fatality, and the drivers knowing the body might still be visible trackside. The study mentions coping rituals. Drivers share things like deliberately shutting their eyes at certain points, putting fingers in their ears, avoiding eye contact, shows the weight they carry. And finally, there's this idea of a sixth sense. Yeah, drivers talk about developing this intuition over time. A gut feeling for potential hazards. Noticing someone on a platform acting strangely, for instance. And they trust that feeling. They do. Crucially, they're prepared to act on it, maybe brake or stop the train, even if they can't quite articulate why they feel something's wrong. It's that intuition, born from all that embodied experience, acting as another layer of safety. One driver said, you do get a little bit of a sixth sense. You immediately think, whoa, hold on a minute, that's not right. So, okay, bringing this all together, what's the main takeaway from this deep dive? It feels like it's saying safety in a really complex system like the railways. It's not just the shiny tech or the big rule book. Not at all. It fundamentally hinges on the expertise, the judgment,
the practical embodied judgment, and frankly, the moral commitment of the people on the front line, the drivers. Yeah. They know the system from the inside out, from the ground up. Yeah. The research really spotlights this hidden link, doesn't it? Between a strong occupational culture built peer-to-peer, their unique embodied knowledge from actually being there, and their ability, their willingness to speak up for safety, to assert their authority. And it strongly suggests that supporting these occupational communities, through things like strong unions, stable jobs, genuinely listening to their input, that's not just nice to have for workers, it's actually essential for keeping critical infrastructure safe for all of us. Which makes you think, especially when the study draws a contrast with other areas, where maybe increased tech or surveillance has arguably weakened worker judgment or community ties, sometimes with worrying safety implications mentioned in studies on pilots or truck drivers. The message from this research seems pretty clear. The UK's strong rail safety record. A huge part of that is down to the drivers acting as the system's vital eyes and ears, using their deep knowledge, their judgment, to navigate those competing pressures and prioritize safety constantly. So, if this kind of frontline expertise, this embodied knowledge, this moral compass, if it's that critical for safety on the railways, where else might it be quietly working away in the background, keeping things running safely? Yeah, and what are the risks if that crucial on-the-ground expertise gets eroded? Maybe by automation that pushes human judgment aside, or by surveillance that kills trust and autonomy, or just by precarious work that breaks down those vital occupational bonds and their collective voice. It's definitely something for you to think about as you navigate the complex systems all around us. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। যুক্তরাজ্যের রেলওয়ে কিন্তু বেশ নিরাপদ, তাই না? মানে ইউরোপের সেরাদের মধ্যেই পড়ে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ওদের সেফটি রেকর্ড আসলেই খুব ভালো। কিন্তু এই যে এত নিরাপত্তা, এর পেছনের আসল কারিগর কারা? আজ আমরা এই নিয়েই একটু গভীরে যাব। ফিশার আর চাংয়ের একটা গবেষণা 2025 সালের। হ্যাঁ, ওই গবেষণাটা মূলত ট্রেন চালকদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে করা। আমরা বোঝার চেষ্টা করব চালকরা কিভাবে তাদের ওই গবেষণকরা যাকে বলছেন জ্ঞান ভিত্তিক কর্তৃত্ব বা এপিস্টেমিক অথরিটি, ঠিক সেই কর্তৃত্ব আর নিজেদের বিশেষ জ্ঞান ব্যবহার করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, বিশেষ করে যখন বেসরকারি কোম্পানিগুলো থেকে টাইমের খুব চাপ থাকে। সময়ানুবর্তিতার চাপ, যেটা হয়তো নিরাপত্তার সাথে সবসময় মেলে না। একদম, এখানেই তো মূল চ্যালেঞ্জটা। বেসরকারি কোম্পানিগুলো চায় ট্রেন একদম টাইম টু টাইম চলুক, কারণ লেট হলেই ফাইন। তো এই চাপের ফলে নিরাপত্তা কি একটু পেছনের সারিতে চলে যায়? অনেক সময় ম্যানেজমেন্ট বা ধরুন কন্ট্রোল রুম, তারা হয়তো চালকদের মতো করে সবসময় সেফটিকে এক নম্বরে রাখে না। আবার দেখুন, শুধু নিয়ম বা ট্রেনিং দিয়ে তো সব পরিস্থিতি সামলানো যায় না, তাই না? তা তো বটেই, বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ভিন্ন হতে পারে। তাহলে এই যে ফারাকটা নিয়ম আর বাস্তবের মধ্যে, চালকরা এটা সামলান কিভাবে? তাদের কি নিজেদের কোনো ব্যবস্থা আছে? এখানে আসে চালকদের ওই শক্তিশালী পেশাগত সংস্কৃতি, মানে একটা কমিউনিটির মতো। যুক্তরাজ্যের প্রায় 96% চালকই তো ASLEF ইউনিয়নের সদস্য। ও 96%, বেশ উঁচু হার। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে একটা দারুণ বোঝাপড়া আছে, যেটা কোনো একটা নির্দিষ্ট কোম্পানির গণ্ডি মানে না। তাদের কাছে ব্যাপারটা হলো এটা চালকদের বিষয়, কোম্পানির নয়। ইন্টারেস্টিং। তার মানে তারা নিজেদের মধ্যেই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এগুলো শেয়ার করেন। অবশ্যই। এই যে ধরুন অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া কোনো ঘটনা বা কোনো ভুল থেকে শেখা, এগুলো তারা নিজেদের নেটওয়ার্কেই আলোচনা করেন। অনেক সময় ম্যানেজমেন্টের চেয়ে সহকর্মীদের ওপরই ভরসাটা বেশি থাকে। কিন্তু এতে কি ভুল তথ্য ছড়ানোর ভয় থাকে না? দেখুন, কিছুটা ঝুঁকি তো থাকেই, তবে তাদের সংস্কৃতিতে ভুল থেকে শেখার ওপর জোর দেওয়া হয়, তাই ভালো চর্চাগুলোই বেশি ছড়ায়। তাদের এই সম্মিলিত দক্ষতাকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়: নিয়মের জ্ঞান বা রুল বুক নলেজ, আচ্ছা, নির্দিষ্ট রুটের খুঁটিনাটি বা রুট নলেজ, আর বিভিন্ন ট্রেন চালানোর কৌশল মানে ট্র্যাকশন নলেজ।
আর এর সাথে তারা নিজেদের ফিটনেস নিয়েও খুব সচেতন, তাই না? খুবই। ক্লান্তি ম্যানেজ করা, ঠিকমতো বিশ্রাম, খাওয়া দাওয়া, এগুলোকেও তারা নিরাপত্তার অংশ হিসেবেই দেখেন। জীবনযাত্রায় সংযম জরুরি। আচ্ছা, আর ওই যে বলছিলেন জ্ঞানভিত্তিক কর্তৃত্ব, ওটার ভিত্তি কি? শুধু এই জ্ঞানগুলো? না, শুধু জ্ঞান নয়, এর সাথে যুক্ত হয় চালকদের শারীরিক অভিজ্ঞতা। এটা খুব মজার ব্যাপার। শারীরিক অভিজ্ঞতা মানে? তারা আক্ষরিক অর্থে ট্র্যাকের জন্য একটা অন্যরকম অনুভূতি তৈরি করেন। শরীর দিয়েই অস্বাভাবিক কিছু টের পান। একজন চালক যেমন বলছিলেন, ট্র্যাকের কোনো একটা জায়গা তার অস্বাভাবিক লেগেছিল। তাই নাকি? হ্যাঁ, বাট ধরুন শুধু অনুভূতির ওপর ভর করে ট্রেনের অবস্থান বোঝা, কিংবা ধরুন পাতা ঝরার সময় ট্র্যাক কখন পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে সেটা আগে থেকে বুঝে নিয়ে ড্রাইভিং অ্যাডজাস্ট করা। বাহ, তার মানে তাদের ইন্দ্রিয়গুলোও একটা বড় ভূমিকা রাখছে। আচ্ছা, কাজটা তো বেশ একঘেয়েও হতে পারে। মনোযোগ ধরে রাখেন কিভাবে? ঠিক, এর জন্য তাদের কিছু কৌশল আছে। যেমন কমেন্ট্রি ড্রাইভিং, মানে যা করছেন সেটা মুখে বলা। ও, নিজের কাজের ধারা বর্ণনা করা। হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো গান করেন, বা মনটাকে সজাগ রাখতে ক্যাবের দরজা একটু খোলা বা বন্ধ করার মতো ছোট কাজ করেন। এই যে নিয়ম জানা, রুটের জ্ঞান, ট্র্যাকশনের জ্ঞান আর এই শারীরিক অনুভূতি, সব মিলিয়েই তৈরি হয় তাদের জ্ঞানভিত্তিক কর্তৃত্ব। বুঝতে পারছি। নিরাপত্তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ওপর ভরসা করার কারণ এটাই। এবার আসি আসল জায়গায়। যখন কন্ট্রোল রুম থেকে ধরুন নিয়ম ভাঙার চাপ আসছে, তখন চালকরা এই কর্তৃত্বটা ব্যবহার করেন কিভাবে? কি করেন তারা? তারা মূলত কয়েকটা কৌশল নেন। গবেষকরা বলছেন সেফটি ভয়েস আর সেফটি লিসেনিং, মানে বিপদের কথা বলা এবং অন্যরা যাতে শোনে সেটা নিশ্চিত করা। সেফটি ভয়েস, আচ্ছা। প্রথম কৌশল হলো সরাসরি নিয়মের উল্লেখ করা। চালকরা অনেক সময় কন্ট্রোলারদের চেয়েও নিয়মকানুন ভালো জানেন, তো যখন সময়ের জন্য নিরাপত্তায় ছাড় দিতে বলা হয় তারা নিয়মটা মনে করিয়ে দেন। যেমন সরাসরি প্রশ্ন করেন, আপনি কি নিয়ম ভাঙার নির্দেশ দিচ্ছেন? এটা বেশ কার্যকর। বেশ জোরালো পদক্ষেপ। তারপর যদি এতেও কাজ না হয় তখন দ্বিতীয় কৌশল, নেটওয়ার্কের অন্য কাউকে যুক্ত করা। ধরুন কন্ট্রোল রুম কথা শুনছে না, তখন তারা হয়তো নেটওয়ার্ক রেলের সিগন্যালারদের সাথে যোগাযোগ করেন। সিগন্যালার কেন? কারণ সিগন্যালাররা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি লাভের চেয়ে পুরো নেটওয়ার্কের নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেন। একটা উদাহরণ আছে গবেষণায়। এক চালক সিগন্যালারের সাথে যোগাযোগ করে কন্ট্রোলের দেওয়া একটা নির্দেশ, মানে ত্রুটিপূর্ণ দরজা নিয়ে ট্রেন চালানোর নির্দেশ বাতিল করিয়েছিলেন। দারুণ। আর তৃতীয় কোনো কৌশল আছে? আছে। তৃতীয় কৌশলটা হলো কখনো কখনো যোগাযোগ এড়িয়ে যাওয়া। যদি কোনো নির্দেশ খুব বেশি অনিরাপদ মনে হয়, তখন তারা কন্ট্রোলের সাথে কথা না বাড়িয়ে নিজের বিচার বুদ্ধি আর নিয়মের ওপর ভরসা করেন। মানে সরাসরি নির্দেশ অমান্য করা? ঠিক অমান্য করা নয়, কিন্তু নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন ধরুন প্ল্যাটফর্মে একজন বিপদগ্রস্ত মানুষ, কিন্তু কন্ট্রোল থেকে ট্রেন ছাড়ার চাপ আসছে, তখন চালক হয়তো নিজের সিদ্ধান্তে ট্রেন থামিয়ে রাখেন। এটা কিন্তু চালকদের জন্য একটা বিরাট দোটানা। বোঝাই যাচ্ছে এটা শুধু চাকরির নিয়ম মানা নয়, এর সাথে একটা গভীর নৈতিক দায়িত্ববোধও জড়িয়ে আছে। একদম। তারা নিজেদের ভুলের দায় নেন। আবার ধরুন ট্র্যাকে আত্মহত্যার চেষ্টার মতো মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি হলে সেই কঠিন পরিস্থিতিতেও মানবিক সিদ্ধান্ত নেন। মানে চাপের মুখেও শিডিউলের চেয়ে মানুষের নিরাপত্তা বা মর্যাদা সেটাকে আগে রাখেন। এইসব ঘটনার মানসিক ধাক্কা সামলানোর জন্য তারা নিজেদের মধ্যে নানা পরামর্শ আদান প্রদান করেন। যেমন চোখ বন্ধ রাখা বা কান ঢাকার মতো ছোট ছোট কৌশল। তাহলে সারসংক্ষেপে এটাই দাঁড়ায় যে যুক্তরাজ্যের রেল নিরাপত্তা শুধু নিয়ম বা প্রযুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। একেবারেই না। বরং এটা দাঁড়িয়ে আছে চালকদের ওই সম্মিলিত দক্ষতা, ট্র্যাকের সাথে তাদের প্রায় শারীরিক বোঝাপড়া, আর দরকার পড়লে নিয়ম বা চাপের বিরুদ্ধে গিয়েও নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছার ওপর। তারাই যেন রেলের আসল চোখ আর কান। একদম। তারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নেন অনেক সময়। এই গবেষণাটা এটাই দেখায় যে কোনো জটিল সিস্টেমে একদম সামনের সারিতে যারা কাজ করেন তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের বিচার বুদ্ধি কতটা জরুরি। তাদের পেশাগত সংস্কৃতিটাই একটা অদৃশ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে। ঠিক।
যা হয়তো অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম বা চাপের থেকেও বেশি শক্তিশালী। সবশেষে একটা প্রশ্ন তাহলে মনে আসছে, সেই সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কি হবে যেখানে কর্মীদের এরকম শক্তিশালী পেশাগত কমিউনিটি নেই, বা ধরুন ইউনিয়ন নেই, অথবা যেখানে তাদের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে ম্যানেজমেন্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগই নেই? এটা সত্যি ভাবার বিষয়। অন্যান্য অনেক শিল্পে কিন্তু এই সুরক্ষাগুলো কমে আসছে। তার প্রভাবটা কি হতে পারে সেটা আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে। नमस्ते। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प अध्ययन पर बात कर रहे हैं। ये यूके के ट्रेन ड्राइवरों पर केंद्रित है। हाँ, ये वो कर्मचारी हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हैं, सीधे जनता के संपर्क में। और रेलवे जैसी इतनी जटिल प्रणाली में सुरक्षा बनाए रखने में इनकी भूमिका अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं ना। और खास बात यह है कि ब्रिटेन की रेलें वो यूरोप में सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। हाँ, जबकि वो आंशिक रूप से प्राइवेटाइज्ड है और कई अलग अलग संगठन भी शामिल हैं इसमें। सही। तो सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा आती कहाँ से है, ये कैसे सुनिश्चित होती है। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये ड्राइवर अपने ज़मीनी ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करके सुरक्षा कैसे बनाए रखते हैं, खासकर तब जब उन्हें शायद कंपनी से ऐसे निर्देश मिलें जो उनके अपने सुरक्षा जजमेंट के खिलाफ हों। आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है, क्योंकि देखिए अध्ययन साफ दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ नियम या ट्रेनिंग फॉलो करने से नहीं आती। ये काफ़ी हद तक ड्राइवरों के ज्ञान आधारित अधिकार पर निर्भर करती है, मतलब उनकी एपिस्टेमिक अथॉरिटी। एपिस्टेमिक अथॉरिटी मतलब उनका तजुर्बा, उनका कौशल और उनका जो भरोसा है जो उनके गहरे ज़मीनी ज्ञान से आता है। इसमें सिर्फ नियमों का ज्ञान नहीं है, रूट की पूरी बारीक जानकारी, अलग अलग तरह की ट्रेन ट्रैक्शन, उन्हें चलाने का हुनर, और यहाँ तक कि पटरियों की हालत को महसूस करने की शारीरिक समझ भी शामिल है। वो एक तरह से फील कर लेते हैं। ये बात तो है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, असल अनुभव। हाँ, अध्ययन में कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे ड्राइवर अपनी थकान को मैनेज करने के लिए अपनी पूरी लाइफस्टाइल को कैसे कंट्रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर वो ध्यान बनाए रखने के लिए कैब में अकेले में जोर जोर से बोलना, कमेंट्री ड्राइविंग। हाँ, वो अपनी टेक्निक्स खुद बनाते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह भी है कि वो अक्सर अपने साथी ड्राइवरों के नेटवर्क से सीखते हैं, जो कभी कभी कंपनी की फॉर्मल ट्रेनिंग से भी ज्यादा असरदार होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये एक तरह की सामूहिक पेशेवर सुरक्षा संस्कृति है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर सेफ्टी वॉइस और सेफ्टी लिसनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सेफ्टी वॉइस और सेफ्टी लिसनिंग? हाँ, मतलब ड्राइवर खतरों को देखते हैं या महसूस करते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। ये हुई सेफ्टी वॉइस। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंट्रोल रूम, जो अक्सर ट्रेन टाइम पर चलाने और फाइन बचाने पर फोकस करता है, क्या वो उनकी बात सुनता है, यानी सेफ्टी लिसनिंग होती है? और अध्ययन बताता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, उनकी बात हमेशा उतनी गंभीरता से नहीं ली जाती। अच्छा, तो यहाँ एक तरह का तनाव है सुरक्षा और ऑपरेशनल प्रेशर के बीच। अगर कंट्रोल रूम हमेशा नहीं सुनते तो फिर ड्राइवर क्या करते हैं, वो अपनी बात कैसे रखते हैं, खासकर दबाव में? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि वो कैसे इसे हैंडल करते हैं। कई बार तो ड्राइवर कंट्रोल रूम के लोगों से ज्यादा रूल बुक जानते हैं, नियम उन्हें ज्यादा पता होते हैं। सच में? हाँ, तो वो सीधे नियमों का ही हवाला दे देते हैं, रूल बुक कोट कर देते हैं। अच्छा, नियमों का ही इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल। या फिर अगर उन्हें लगता है कि भाई बात सुनी नहीं जा रही, तो वो अपने मैनेजर को बाईपास करके सीधे ऊपर बात करते हैं, या नेटवर्क रेल के सिग्नलर से संपर्क करते हैं, जिनका मुख्य ध्यान सुरक्षा पर होता है, ना कि सिर्फ टाइम टेबल और मुनाफे पर। समझ गए। और वो अपनी जमीनी हकीकत की समझ के आधार पर अगर कोई निर्देश असुरक्षित लगता है तो उसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वो अपने अनुभव जन्य अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो नियमों और अपने अनुभव दोनों को मिलाकर अपनी बात रखते हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, और इसमें एक नैतिक पहलू भी जुड़ जाता है। देखिए, ड्राइवर कई बार पटरियों पर बहुत दुखद घटनाओं के गवाह बनते हैं, जैसे आत्महत्या के प्रयास वगैरह। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। तो उन्हें गंभीर नैतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपनी सुरक्षा समझ को सबसे ऊपर रखते हैं, भले ही उससे ट्रेन चलने में देरी हो जाए।
वो खुद को रेलवे की आंखें और कान मानते हैं। आंखें और कान? हाँ, यही उनका ज्ञान आधारित अधिकार और उनकी जो पेशेवर संस्कृति है वो उन्हें सुरक्षा बनाए रखने की ताकत देती है, संगठनात्मक दबावों के बावजूद। तो इसका मतलब निचोड़ ये है कि ट्रेन ड्राइवरों की सुरक्षा भूमिका सिर्फ तकनीकी निर्देशों को मानने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। उनका जमीनी ज्ञान, उनका अनुभव और उनका वो मजबूत पेशेवर समुदाय, ये सब मिलकर उन्हें एक खास अधिकार देता है जिससे वे सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, भले ही उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर झेलना पड़े। सही कहा। वे सुरक्षा व्यवस्था की एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली कड़ी हैं। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि जो सुरक्षा महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं उनमें फ्रंटलाइन कर्मचारियों की विशेषज्ञता कितनी अहम है और उनके जो अपने समुदाय हैं, उनका आपसी नेटवर्क है, उसका कितना ज्यादा महत्व है। सिर्फ तकनीक और नियम कानून काफी नहीं होते। हाँ, उनकी जमीनी हकीकत की समझ, उनका अनुभव, वो अनमोल है। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जैसे जैसे काम में ऑटोमेशन और निगरानी बढ़ रही है, तब सुरक्षा का क्या होगा? जब फ्रंटलाइन कर्मचारियों के इस ज्ञान आधारित अधिकार को, उनके इस अनुभवजन्य ज्ञान को कम आंका जाने लगे या नजरअंदाज कर दिया जाए। ये सोचने वाली बात है। संगठन इस महत्वपूर्ण मानवीय पहलू को कैसे बेहतर ढंग से सहेज सकते हैं और उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे? ये एक बड़ा सवाल है।